Our room, first of all, in my room there was no meeting. It was called by the CPIM Porishodiyo Doloneta, Sri Jitendra Chaudhary Mohoday, and there were some talk on that day. এবং ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি, আমরা আমাদের দলে গিয়ে আমরা নিজেরা আলোচনা করব বলেছিলাম, এন্ড একতরফাভাবে ওনারা ওনাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেছে এবং সেটাতে নিশ্চয় আপনারা কংগ্রেস দলের বক্তব্য শুনেছেন যে কংগ্রেসকেও না জানিয়ে সিপিআইএম দল সেখানে তাদের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সো আই নো দ্যাট হোয়াট কোয়েশ্চেন ইউ আর গোয়িং টু আস্ক, যে আমরা ওই মিটিংয়ের পরে কেন খোলাখুলি বলছি না যে এই দলটাকে সমর্থন করি। এই বিষয়ে একদম ক্লিয়ারলি আমরা বলবো যে সিপিআইএমের প্রার্থী আমরা কেন সমর্থন করব, এটা তো সিপিআইএম দলের প্রার্থী। এখন যদি সিপিআইএম সহ আমাদের জোটের প্রার্থী হতো, দেন দেয়ার উড হ্যাভ বিন অ্যানাদার সিনারি। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন, আই এম শিওর আপনারা যারা ইংরেজি বুঝতে পারেন, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। উনি বলেছেন যে ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের স্ট্যান্ডটা কি হবে, এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার যে আগরতলায় সেন্ট্রাল কমিটি বসে আমরা কোনো ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেখানে দেব না। আমাদের দলীয় সমর্থকদের উপর আমরা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব না। ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের কর্মীরা, সমর্থকরা যাকে মনে করবে যে এই লোকটা আমাদের জন্য ভালো কাজ করবে, তারা সেই লোকটাকে ভোট দেবে। এবং আমরা যাহাই কাজ করেছি ইন দি লাস্ট 10-12 ডেজ সেখানে, এটা আমাদের তিপ্রা মথার আইডিওলজি হামসাকে ধরে রাখার চেষ্টায় আমরা করেছি। কোনো পক্ষপাতিত্বের বিষয় নিয়ে আমরা সেখানে যাই এবং এই উপনির্বাচনটা আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ধনপুরের সিপিআইএম ক্যান্ডিডেট বলছেন যে তিপ্রা মথা সেখানে স্থানীয়ভাবে তাদের হয়ে প্রচার করছে, এটা কতটা সঠিক? না, যদি কেউ বলে, যদি আমিও বলি যে আমাকে কালকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড দিয়ে দেবে, মোদিজির সাথে আমার কথা হয়েছে, এটা তো একতরফা এই ধরনের প্রচার হতে পারে। বাট আই ডোন্ট নো অফিসিয়ালি যেখানে আমাদের সভাপতি বসে আছেন, সিএম আছেন, ইএমসরা আছেন, এমএলএরা আছেন, বসে যে বক্তব্য আমরা করছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। আমার দলের বক্তব্য অন্য কোনো ব্যক্তির থেকে যদি আপনারা শুনতে চান, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু আমরা যা বলছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। মানে রামখোল সাহেব যেটা বলেছেন পরিষ্কারভাবে আপনাদের ভোটারদের কাছে কোনো ম্যান্ডেট নেই, ওরা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে। They will decide. দিস ইজ দ্য মেইন। এখান থেকে তিপ্রা মথা মনে করে যে গতবার যে অভিযোগটা আপনাদের বিরুদ্ধে ছিল, আপনি বলছিলেন যে ভোট বিভাজনের ফলে বিজেপি গেইনার হয়েছে, আপনার কি মনে হয় যে এই রেজাল্টে আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব পড়বে? এটা রেজাল্টের পরেই দেখা যাবে। এখন মানুষ কিভাবে সেখানে ভোট দেবে, আমিও তো আই এম নট এ ভোটার অফ ধনপুর, ওইখানে দেখা যাবে। এটাই তো বিষয়, দিস ইজ দি ইন্টারেস্টিং বিষয়, যে একটা প্রধান বিরোধী দল একটা উপনির্বাচনে প্রার্থী না দিয়ে সে বিবেক ভোট দানের কথা বলছে। এখন দেখা যাবে, মেবি ইন দি হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর দি ফার্স্ট টাইম। আমরা দেখবো যে কি ফলটা বেরিয়ে আসে। প্রার্থী না দেওয়াতে আপনাদের দলীয় কর্মীদের কি মনোবল ভেঙে যাবে এরকম আপনার ধারণা করতে পারেন? অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের প্রার্থীরা মানে যে দলীয় কর্মীরা আছে তারা বিজেপিতে যোগদান করছে, এটা কোন ইঙ্গিত? মানে তারা কি আপনাদের পছন্দ করছে না, না আপনারা প্রার্থী দেননি বলে আপনাদের সাথে নেই, কোনটা? এখানে সবটাই, হয়তো বা আমার চেহারাটাকে পছন্দ করে না, চলে গেছে, মহারাজাকে ভালোবাসে না, চলে গেছে, টাকা পেয়েছে, চলে গেছে। দল বদল এটা তো শুধু তিপ্রা মথার ক্ষেত্রে হচ্ছে না। এই ভোটের প্রচার যখন চলছে, বিজেপিরও একজন লোক তিপ্রা মথায় যোগদান করেছে, আমি জানি না কেন জয়েন করেছে। সো দিস হ্যাপেন্স। তবে একটা জিনিস আমরা বলবো, আমাদের প্রচেষ্টা ছিল বামেদের দিকেও ঝুঁকবো না, বিজেপির দিকেও আমরা ঝুঁকবো না। আমাদের অস্তিত্ব এবং আইডিওলজিকে রাখার জন্যেই
আমাদের এমএলএ এমরা সেখানে গিয়ে কাজ করছে এবং আগামী 2 দিনও কাজ করবে। আমার একটা স্পেসিফিক, আপনি বলেছিলেন যে বিরোধী ভোট যাতে বিভাজিত না হয় এই উপনির্বাচনে, সেই লক্ষ্যে কাজ করবে ত্রিপুরা মথা। না, এখন এবার কেন স্ট্যান্ডটা পরিবর্তন? না, স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন নেই, স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন নেই। অভিযোগের উত্তরটা এইভাবেই দিয়েছেন। এখন মানুষ ঠিক করবে, লেট পিপল ডিসাইড যে ওরা কি আসলে বিরোধী পক্ষে থাকতে চায় না ওরা কার পক্ষে থাকতে চায়। উই হ্যাভ লেফট টু দেম। কারণ ময়দানে গিয়ে আমরা যখন দেখি এইখানে 25 বছরের সিপিএম এর জন্য আমাদের কথা বলতে হয়, 6 বছরের বিজেপি আইপিএফটি সরকারের জন্য আমাদের কথা বলতে হয়। তো আমার মূল লক্ষ্যটা যখন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন, আমি ছোট্ট দনপুর এবং বক্সনগরে আমি কেন আটকে যাব? কুকুর বৃন্দাবনে যেতে পারিনি লেজের কারণে, আমি এই লেজটাকে কেন নিয়ে যাব? এই কারণে আমাদের আওয়ার ডিসিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে এবার দি ফাইট, সিপিএমও বলতে পারবে না যে আপনারা প্রার্থী দিয়েছেন আমরা হেরে গেলাম, বিজেপিও বলতে পারবে না যে আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন। লেট দেম ফাইট। আমরা আমাদের সমস্ত ভোটারদের ছেড়ে দিয়েছি, তারা তাদের মতো করে ঘুরতে। Even if there is no election, even if there is election, the ongoing talk, maybe we will need more number of meetings. Exactly. Even I myself, I was present in 3 meetings. I think more number of meetings are required. And this time you already must have seen Dr. Sambit Patra and also Dr. Himanta Biswa Sharma. They already tweeted saying that the meeting between Maharaja and the Union Home Minister was not the election issue. It was for the constitutional rights and the ongoing dialogue process to give more rights to the indigenous people in Tripura. That was the fact of the discussion. So there is nothing wrong. I mean, otherwise, after Maharaja coming out of the meeting, he would have said something politically. What should be our stand in Boxunagar and Danpur? So that meeting was not related to the by-election. I have never said that that meeting was anywhere related to the by-election. I am saying the timing of the meeting. So it's okay. I mean, see, if he calls in the morning, he is the home minister of the country. Yeah? Even if he calls you today, you being a reporter, you also will go and meet him. There's nothing wrong. I said I said ইন্টারলকিউটর নিয়োগে যে প্রসেসটা শুরু হয়েছিল, এই প্রসেসটা কি এখনো চলছে? এইটুকু বলতে পারি যে অনেকে ইন্টারলকিউটর সম্পর্কে ডেফিনিশনটা, ইন্টারলকিউটর জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে যে ঘটক আমার কথা ওনাকে গিয়ে বলবে, ওনার কথা আমাকে বলবে। তো অ্যাডভাইজার অফ নর্থ ইস্ট একে মিশ্রাজি, উনি প্রকাশ্যে আমাদের সাথে মিটিং করেছেন। রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, ওনার দলবল নিয়ে উনিও মিটিং করেছেন এবং একাও গিয়ে কেউ মিটিং করে এসছে। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এবং বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে একে মিশ্রাজি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স এর পক্ষ থেকে এই মিটিংগুলো হচ্ছে। সো আই থিঙ্ক যদি ঘটকের ডেফিনিশন আমার কথা হোম মিনিস্টারকে গিয়ে বলবে, হোম মিনিস্টারের কথা আমাদের বলবে, তাহলে আই থিঙ্ক একে মিশ্রা ওয়াজ টকিং ইন দি ক্যাপাসিটি অফ ইন্টারলকিউটর। ব্যাপারটা হলো ত্রিপুরায় মিটিংটা না করে দিল্লিতে করেছে, এই ডিফারেন্স। সো আই থিঙ্ক দি প্রসেস হ্যাজ স্টার্ট। বাবু, আপনাকে দাবি কি তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি ফুলফিল করবে? দেশের ইলেকশন আগে তো আমরা দাবি করেছিলেন, তারপর ইলেকশন হলো, তারপর এখন তো কিছু হলো না, বা উপনির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের your question is very good. আমাদের কাজ হচ্ছে একটা ব্যায়ামবীরের কাজ কি, তার মাসলটা তৈরি করা। এখন সে বিশ্ব বিজয়ের খেতাব পাবে কিনা এটা জাজরা ঠিক করবে। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি কি সিদ্ধান্ত নেবে আমরা কি করে বলবো? যতদিন পর্যন্ত আমরা পাবো না, আমরা আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাব, রাজনৈতিক আন্দোলন করব, জনগণকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব, এইটুকু বলতে পারি। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দাবি পূরণ করবে কিনা, দ্যাট আই ক্যান্ট আনসার, দ্যাট দে উইল আনসার।
Sir, on third, there will be a final decision taken on this, anything like this? No, I think this is more or less clear that ধনপুরে আমাদের ভোটাররা তাদের জন্য কে বা কাহারা ভালো কাজ করবে, দে আর ফ্রি টু গো ফর এনি পার্সন। বক্সনগরেও একই ব্যাপার। সো দিস স্ট্যান্ড ইজ ক্লিয়ার। No more. রাজ্যে ইদানিং গ্যাসের দাম 200 টাকা কমেছে, এটাকে আপনার টিপ্রা মাথা যে দলটা আছে কিসের দাম বেড়েছে? গ্যাসের কমেছে। কমেছে। তো সেটা কি আপনারা কিভাবে দেখছেন যে তবে আমি এই টাইমে গ্যাসের দামটা কমানো? প্রেসারের পিল খাই, ওকে, গত 12 বছর ধরে প্রেসার পিল খাচ্ছি। এটার দাম কিন্তু অলমোস্ট 1.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এইটুকু বলতে পারবো। 200 টাকা কোথাও রিডিউস হয়েছে, এটাকে আমাকে আনন্দিত করে তুলবে না। আরও অনেক জিনিসের দাম বেড়েছে, এটার জন্য পরবর্তী সময় বলবো। আমার মনে হয় as Pinaki says, is it the right time to meet Union Home Minister? This is not the right time probably to make statement on that. Thank you. And we have seen our result. আমরা সেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না, এবং এবারও in the last 6 months ত্রিপুরাতে এমন কোনো রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তন ঘটেনি যাতে করে টিপ্রা মথার প্রার্থী দিয়ে আমরা সেখান থেকে জয়লাভ করতে পারি। আমরা এটাই ভেবেছি যে বাই ইলেকশন আমাদের মূল লক্ষ্য না, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টু অ্যাচিভ গ্রেটার ত্রিপুরা, এবং আমাদের আইডিওলজি হচ্ছে থানসা। এই থানসাকে শক্তিশালী রাখাটাই আমাদের মূল বিষয়, এবং সেটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। And this fight is going to be between BJP and CPM. টিপ্রা মথা আমরা প্রার্থী না দিয়ে আমরা এটাই জবাব দিতে চেষ্টা করছি। গত বিধানসভা নির্বাচনে অনেক এলিগেশন আমাদের বিরুদ্ধে আসছে, কেউ বলছে যে আমরা লাল মথা, কেউ বলছে আমরা বিজেপির দালাল। We are not দালাল of BJP and also we are not লাল মথা, এবং বাই ইলেকশন আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা আমাদের কাছে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অ্যাচিভ করা গুরুত্বপূর্ণ। সো দ্যাট ইজ ওয়াই we decided আমরা প্রার্থী দেব। Even if there is no election, even if there is election, the ongoing talk, maybe we will need more number of meetings. Exactly. Even I myself, I was present in 3 meetings. I think more number of meetings are required. And this time you already must have seen Dr. Sambit Patra and also Dr. Himanta Biswa Sharma. They already tweeted saying that the meeting between Maharaja and the Union Home Minister was not the election issue. It was for the constitutional rights and the ongoing dialogue process to give more rights to the indigenous people in Tripura. That was the fact of the discussion. So there is nothing wrong. I mean, otherwise, after Maharaja coming out of the meeting, he would have said something politically. What should be our stand in Baksunagar and Danpur? So that meeting was not related to the by-election. I have never said that Okay. that meeting was anywhere related to the by-election. I am saying the timing of the meeting. So it's okay. I mean, see, if he calls in the morning, he is the home minister of the country. Yeah? Even if he calls you today, you being a reporter, you also will go and meet him. There's nothing wrong. I said I said only about ইন্টারলকিউটর নিয়োগে যে প্রসেসটা শুরু হয়েছিল, এই প্রসেসটা কি এখনো চলছে? এইটুকু বলতে পারি যে অনেকে ইন্টারলকিউটর সম্পর্কে ডেফিনিশনটা, ইন্টারলকিউটর জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে যে ঘটক আমার কথা ওনাকে গিয়ে বলবে, ওনার কথা আমাকে বলবে। তো অ্যাডভাইজার অফ নর্থ ইস্ট A.K. মিশ্রা, উনি প্রকাশ্যে আমাদের সাথে মিটিং করেছেন। রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয়, ওনার দলবল নিয়ে উনিও মিটিং করেছেন, এবং একাও গিয়ে কেউ মিটিং করে এসছে। সো রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এবং বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে A.K. মিশ্রাজি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের পক্ষ থেকে এই মিটিংগুলো হচ্ছে। সো আই থিঙ্ক যদি ঘটকের ডেফিনিশন আমার কথা
হোম মিনিস্টারকে গিয়ে বলবে, হোম মিনিস্টারের কথা আমাদের বলবে, তাহলে আই থিঙ্ক একে মিশ্র ওয়াজ টকিং ইন দি ক্যাপাসিটি অফ ইন্টারলকিউটর। ব্যাপারটা হলো ত্রিপুরায় মিটিংটা না করে দিল্লিতে করেছে, এই ডিফারেন্স। আই থিঙ্ক দি প্রসেস হ্যাজ স্টার্ট। বাবু, আপনাকে দাবি কি তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি ফুলফিল করবে? দেশের ইলেকশন আগে তো আমরা দাবি করেছিলেন, তারপর ইলেকশন হলো, তারপর এখন তো কিছু হলো না, বা পুনর্নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে দেখছি। আমাদের ইয়োর কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি গুড। আমাদের কাজ হচ্ছে একটা ব্যায়ামবীরের কাজ কি তার মাসলটা তৈরি করা। এখন সে বিশ্ব বিজয়ের খেতাব পাবে কিনা এটা জাজরা ঠিক করবে। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি কি সিদ্ধান্ত নেবে আমরা কি করে বলবো? যতদিন পর্যন্ত আমরা পাবো না, আমরা আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাব, রাজনৈতিক আন্দোলন করব, জনগণকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব, এইটুকু বলতে পারি। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দাবি পূরণ করবে কিনা, দ্যাট আই ক্যান্ট আনসার, দ্যাট দে উইল আনসার। Sir, on third, there will be a final decision taken on this, anything like this? No, I think this is more or less clear that ধনপুরে আমাদের ভোটাররা তাদের জন্য কে বা কাহারা ভালো কাজ করবে, দে আর ফ্রি টু গো ফর এনি পার্সন। বক্সনগর করব একই ব্যাপার। সো দিস স্ট্যান্ড ইজ ক্লিয়ার। There's no more. রাজ্যে ইদানিং গ্যাসের দাম 200 টাকা কমিয়েছে, এটা কি আপনার টিপ্রা মাথা যে দলটা আছে কিসের দাম বেড়েছে? গ্যাসের কমেছে। তো সেটা কি আপনারা কিভাবে দেখছেন? যে তবে আমি এই টাইমে গ্যাসের দামটা কমানো প্রেসারের পিল খাই, ওকে, গত 12 বছর ধরে প্রেসার পিল খাচ্ছি। এটার দাম কিন্তু অলমোস্ট 1.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এইটুকু বলতে পারবো। 200 টাকা কোথাও রিডিউস হয়েছে, এটাকে আমাকে আনন্দিত করে তুলবে না। আরও অনেক জিনিসের দাম বেড়েছে, এটার জন্য পরবর্তী সময় বলবো। আমার মনে হয় as Pinaki says, is it the right time to meet Union Home Minister? This is not the right time probably to make statement on that. Thank you. Mr. Uncle had said that National Party can only give us our what we want. He also expressed his annoyance the way they wanted BJP. You had a dialogue, but in the mid also we saw the former chief of Supremo of the party had met the Union Home Minister also in the meantime. Was it a decision from the party to meet the Union Home Minister, or it was his specific keys? And another is, why this annoyance? Because talks are going on. No, as of today, we have seen and we have learned, and it is our common mindset amongst our leaders that central government led by BJP seems to be quite looking negative. So it is our desire that we also want to tell them that we are democratic instrument. Tipra Motha is never outside democracy. So till today, tomorrow, day after tomorrow is our time. If we have any kind of assurance from any corner, yes, we can still discuss with our voters there. We have no problem. But as of today, I don't believe they will come forward to take up the issue and discuss and negotiate with the party that yes, Tipra, for Tipra Motha's demand, greater triple line has to be discussed and it has to be placed on the floor of the House of the Parliament. Or if such move happens, we are human beings, we can talk with any other agency also. We are not outside democracy. So it is clear on the part of Tipra Motha that we welcome any such move of the central government if there can be some proposal of tackling of our demand in the national level. We have no problem. It doesn't mean that till now, today if they can give us this, we will vote them. It's not like that. We have already told our voters, and suddenly there cannot be any magic also that some magician will come and just change the issue. It cannot be like that. No, talks are going on. At the same time, BJP MLAs Let or me come leaders. back to the talk. Yeah. Talks is going on, but we don't see any positive step of the central government. We know that they said we will think it. We will think. Not consider, we will think it.
On what? think and consider Think on of what? our demand. There are two basic differences between the demand. One is democratic, clearly the right to be fulfilled for the development of another party's greater Tipra land, that is the separate state demand. So what did the central government exactly say? Because the leaders over here they are categorically saying we are against separate state, but we are for the development of the indigenous people. We also they are saying. You see, it is not only single demand. We have already explained Exactly. some of the demand for the people. So they can, I think, shape the constitutions or any other issue which would be beneficial for the people. Your demand is within the constitution. Yeah, Separate yeah. state demand is not a non-constitutional We demand. are not outside the constitution. So if they can have any such move, why they don't open it? We don't insist them to open it also. Because likely for these two, by election, it cannot be, I think, taken as likely it is too late now. And I don't believe that they will come forward with some change, some major changes also. So we are happy to remain in our own decision. And at this juncture of time, meeting the Union Home Minister, what was it? Decision taken by the party or See, why you are asking this question, I don't understand. And on the other hand, one of our honorable MLA belongs to your group, who is also a journalist, and he has become MLA, so he is a very good friend. You can use his hands also. So today we are going to elaborate our stand in Rangpur and Boxing. And you all know that the election is going to take place on 5th of this month. So as we have already declared earlier from the right inception of the idea of by-election, our party stand was that we will be staying away because we don't have candidate there, and we thought that we will be fighting for the right and for the development of our people, and especially Tipra Motha is committed to its original demand of triple land. So we are trying to sell the idea to others also so that they can also support us. And we being regional party, so we thought to stay away from the by-election there. Now the questions come that whether we support any of the national party and their candidates. Now our final stand likely will be announced on 3rd, and our honorable opposition leader, Animesh is the chairman of the committee to conduct from the beginning to the end of these 4 by-election constituencies. So we will be taking all these issues at a great time. So today, as a president, I like to inform each one of you that we don't like to make any confusion of our stand. And I will welcome some technical questions, not again and again, and you have to have your specific questions, and if the same cannot be repeated, but if you have some new question, you are welcome. And as we will be giving our final idea to our supporters there, we will be trying to tell them, because we don't have candidate in both the assembly constituency. So we will be pleased that they exercise their franchise there according to their own will. In the beginning, we have some ideas sharing with the opposition parties like Congress and CPI. It is a fact. And we say that we will be against the ruling, because all demand has to come from the BJP at the center also. So it's not secret, it's open. So we thought now, because our supporters, our voters, they are very committed only to our candidates, and they are not ready to vote any other party, just to have their faith and their
satisfaction so that they can exercise. Now, our stand is that whosoever is looking after our demand, it is only possible if national parties are interested to attend our demands. Now, as of today, BJP is at the center and at the state also. We thought to bargain, and we have been bargaining and demanding our demands, and they expressed their desire to work it out. And we have been waiting for a few months already, and we don't see any kind of goodwill from their end. So as of today, we thought that we will be speaking to our supporters. We don't have candidates, so you are at liberty to cast your very good vote wherever you like. Now this is our state. Now whether you have any specific question on this issue. তাহলে কি আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলেন যে এবং বিজেপি আপনাদের সাথে সেটা নিয়ে কথা বলেছে, এটাই কি একমাত্র কারণ যে আপনারা ধনপুর এবং বক্সনগর নির্বাচনে কাউকে সাপোর্ট করতে চাইছেন না বা বিরোধীদের সাপোর্টে তাদের পাশে একেবারে সরাসরি দাঁড়াতে চাইছেন না? কারণ এখানে তো খালি বিজেপি না, সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, এটা আপনারা ওই লাইনে নেওয়া ঠিক আছে আপনাদের প্রশ্ন, কিন্তু এখানে তার ন্যাশনাল পার্টি হলে তো আমরা তো উভয় পার্টিরই শত্রু, তো শত্রু মানে ডেমোক্রেটিক শত্রু, কাজে উই আর সেইং টু বোথ পার্টি। আমরা তো কোনো পার্টিকে বেশি ফেভার করবো না, এখন কোনো প্রশ্ন আসতেছে না। আরও একটা জিনিস হলো